Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dhena Tasmai Shri Gurave Namah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. I'm so happy to be back here in this classroom with all of you. Я очень счастлив вновь оказаться здесь с вами в этом зале. And before speaking, I offer my respectful obeisances to my spiritual master, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И прежде чем начать говорить, я предлагаю свои поклоны моему духовному учителю Его Божественной милости, Бачаран Бхактивиданте Свами Прабхупаде. И всем вам, поскольку вы вайшнавы. The Vaishnavas are the most worshipable of all entities in the whole universe. Вайшнавы — это существа, наиболее достойные поклонения во всей Вселенной. So from my heart, I give you my deepest respects and obeisances. Поэтому от всего сердца я выражаю вам свое почтение и предлагаю поклоны. And every living entity is in this world affected by the three modes of material nature. Все живые существа в этом мире подвластны трем гунам материальной природы. And therefore, just like a radio, we take on a certain... Do they still have radios? Such a thing? Yeah. No? Just like a radio, we tune in to a certain frequency in the world. Подобно тому, как, например, включая радио, мы можем настроиться на ту или иную частоту. The human mind and body is a very refined instrument. И человеческое тело и ум — это очень refined. It's very highly developed. Очень-очень развитый инструмент. And depending on how we tune that instrument, that is how we are affected by the world. И в зависимости от того, как этот инструмент настроен, такое влияние на него оказывает этот мир. So the process of yoga means to adjust our frequency, the way we're receiving the world. И процесс йоги заключается в том, чтобы, поймав правильную частоту, верно взаимодействовать с миром или принимать мир, так скажем. We have to tune ourselves properly. Нам необходимо правильно себя настроить. And when we're finally tuned, then we'll be able to take in a higher vibration from the world. И когда мы правильным образом настроены, мы будем извлекать или получать более высокую вибрацию от окружающего нас мира. There are vibrations that are in the mode of darkness or tamas. Мы можем воспринимать вибрации, которые находятся в гуне невежества, в тамагуне. There are vibrations in rajas, the middle mode of nature. Есть вибрации в гуне страсти или раджа-гуне. And in goodness, и также в благости. Это называется саттва-гуна. And then there are spiritual vibrations. И также есть духовные вибрации. They're more subtle, much more subtle. Они гораздо тоньше, чем все остальное. And so as we practice yoga, we have to tune our bodies, our minds, and our spirit to be able to perceive the spiritual vibration, the very high spiritual vibration. И практика йоги означает, что мы настраиваем свое тело, свой ум и свой дух таким образом, чтобы они были способны воспринимать это более высокое или тонкое духовные вибрации.
So I've written down a few practical ways that you can tune yourself. И я сегодня хочу поделиться с вами несколькими практическими моментами того, как можно себя настраивать. Would you like for me to tell you what they are? Вам интересно услышать это от меня? Okay. About half the room. Примерно половине интересно. The other half. Okay. All right, 90%. Ну ладно, 90%. The other 10%, if you wait outside, when we're finished with the list, I can call you back in. Те 10%, которые по-прежнему не заинтересованы, могут подождать снаружи, мы вас позовем, когда закончим. These are very simple things. It won't require to call a high-tech line or anything like that. Это очень простые вещи, они не потребуют от вас каких-то завышенных требований. But just because they're simple doesn't mean they don't work. Но лишь потому, что то, что они простые, еще это не означает, что они не работают. In fact, these are highly recommended by all of the manuals that teach about Bhakti Yoga. В действительности они рекомендованы всеми авторитетными учебниками по бхакти-йоге. So the first way that you can tune yourself is to become a servant, have a servant's mind. Первое, с чего начинается наша настройка, это ум, пропитанный духом служения, ум слуги. And this you can notice that you can change from the mind of thinking that I want to enjoy to the mind of thinking that I want to serve. То есть это означает, что мы переключаем наш ум с состояния «я хочу наслаждаться» на состояние «я хочу служить». And within 1 second, when you change from thinking I should be served to thinking how can I serve other people, then you'll notice that your frequency is different. И как только в течение 1 секунды вы можете сделать это переключение с фазы «я должен наслаждаться» на фазу «я хочу служить», вы обнаружите, как меняется частота вашего восприятия. As soon as you turn your mind in this way, like turning a dial to think I'm serving, I want to serve others, then immediately the spiritual vibration has a channel to come through you. Как только вы входите в это состояние «я хочу служить», «я хочу быть слугой», сразу же моментально открывается канал, по которому духовная вибрация может прийти к вам. Have you ever been, you come to a place where you're going to have prasadam? Например, вы приходите все на прасад в определенное место. And maybe you're late. You're late to get there, so you look and there's no place for you to sit. И возможно, что придя туда, вы обнаруживаете, что все места заняты, вам просто некуда сесть. And nobody's even looking at you. Like everyone's taking prasad, serving prasad, but no one looks at you. So you think like, what am I not here? Am I invisible? И на вас даже никто не смотрит, все просто едят прасад, и вы в какой-то момент начинаете думать, меня что, здесь нету, что ли, или я невидимкой стал? Well, these people are getting prasad. Why they're not giving me? Why they're not giving me a place to sit? Все эти люди едят прасад, почему они со мной не поделятся, почему мне не предложат место сесть? Then I tune my dial, so now I take in the vibration from the mode of ignorance, the mode of passion. И необходимо вот этот вот момент состояния, когда мы настроены на чистоту невежества и страсти. In the mode of ignorance, I'm thinking, oh, I'm no good, nobody likes me. В гоне невежества мы будем думать, ну я, наверное, плохой, меня никто не любит. Why did I come here? These people don't care about me. Зачем я вообще сюда пришел? Этим людям на меня плевать. In fact, nobody cares about me. На самом деле всем на меня плевать. Everybody hates me. Все меня ненавидят. Even my family. Даже моя семья. And even myself, I hate myself. Даже я себя ненавижу. Сам себя. And then the mode of passion comes in, and I think, I'm a little angry at these people. И когда мы находимся под влиянием гуны страсти, мы будем думать, наверное, мне стоит разозлиться на этих людей. See, all the frequencies, the low frequencies of the universe are now running through my mind and my heart. Видите, из-за этой настройки все низшие вибрации Вселенной приходят в наше сердце и ум. If someone looks at me at that point, then my face is very sad.
Кто-то смотрит на меня в этот момент, и лицо очень грустное. Shoulders are like this. Плечи вот такие осунувшиеся. And then I look over and there's a friend, he's serving prasadam. И потом я смотрю на человека, который раздает прасад. He goes, come on. И он говорит, иди сюда. Grab bucket, you help. Давай, бери ведро и помогай. And then all of a sudden I think, all right, maybe somebody likes me. И в этот момент я могу подумать, ух ты, похоже, я хоть кому-то нравлюсь. I grab the bucket and I start to serve. Я беру ведро и начинаю раздавать. All of a sudden I start to smile. И внезапно, неожиданно я начинаю улыбаться. My shoulders are back. Плечи распрямляются. The life is great. И жизнь улучшается. I'm very happy. Я очень счастлив. And the people, they see me serving. Люди, которые видят, как я служу, And they're like, yeah, very good. You're a good person. они говорят, ты молодец вообще, как здорово. Within 1 second, from thinking that I should be served to thinking, let me serve others, now I take in a higher vibration. Из одного вот этого переключения за 1 секунду из состояния «мне должны служить» в настроение «я могу послужить», мы сразу меняем качество вибраций, которые мы My получаем. heart opens bigger. Мое сердце расширяется, становится шире, больше. I start to think, I should do more service. Я начинаю думать, я должен делать больше служения. And next time when I'm going to come early and help serve prasadam. В следующий раз я приду раньше, чтобы помочь раздавать прасад. Now I feel even better. Теперь я чувствую еще лучше себя в такой момент. So all over the world this is going on. По всему миру этот принцип работает. Some people are thinking, why aren't I being served better? Why isn't somebody serving me? Некоторые люди думают, почему мне плохо служат? And even though they have lots of money, И несмотря на то, что у них много денег, they have fancy car, у них дорогие машины, nice clothes, хорошая одежда, good health, хорошее здоровье, they feel uncomfortable. они чувствуют себя некомфортно. They don't like the world. Они не любят мир. Nothing's good enough. И ничего в нем им не нравится. Because they're in the wrong frequency. Они всем недовольны, потому что они настроены неправильно. They're pulling in the lower energies. Они привлекают к себе низшие энергии. But even the most simple person who's tuned to the thought of service, Но даже самый простой человек, который настроен на мысли о служении, can bring in the vibration from the spiritual world. он будет привлекать к себе вибрации из духовного мира. So the first point to retuning ourselves, the higher frequency, is to have a service mind. Поэтому первый пункт в этой памятке по перенастройке себя – это включение ума слуги. And if you think like this, И если вы так думаете and you act like this, и действуете соответственно, then everywhere you go, тогда куда бы вы ни пошли, everyone will like you. все вас будут любить. And if you think the opposite way, А если вы будете думать по-другому, everyone will dislike you. все будут вами недовольны. So this is a first point to consider. Поэтому это первый пункт вам для размышления. What is your opinion? Как думаете? 1, 2, 3, 4. Okay, 60% like it. Ладно, около 60% согласны. So before I go to the next point, I just hear any of your thoughts about this, whether you agree with this idea about tuning to service mind. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу, чтобы вы дали мне обратную связь по этому принципу переключения на ум слуги. Or anything that I said that it's stuck in your mind, like you thought, this is something I could use myself. Или что бы то ни было, что так или иначе вам откликнулось из того, что я сказал. And then you put it back. You bring it back to И вы the group. сейчас как-то поделитесь этим. You want to try? Okay, one in the back.
Okay, first of all, I want to express my gratitude for your previous class because it was so simple and deep simultaneously that I practically remember it from the beginning to the end, which happens very, very rarely in terms of different lectures. And in terms of this particular point, I find it very, very relevant because here, being in the Dham during this pilgrimage, we feel some purification. Not only because of our health condition, you can see we're all coughing and this kind of purification, but also in sense of relationships, we feel some purifications because sometimes not everything is going smooth, but instead of arguing or quarreling with each other, immediately our principle is if something wrong is there, we just start to serve to each other. And that's the key that we stay friends and we'll leave the Dham like still being friends. Yeah, yeah. No matter what. Yeah, very good. Prabhu. Это наша природа, но также говорится, что все, что мы не делаем, мы делаем для того, чтобы быть счастливыми. Ничего не делаем для чего-либо другого. Так вот, получается, что и служим мы тоже для того, чтобы быть счастливыми. То есть, в конце концов, мы служим для того, чтобы быть наслаждающимися, чтобы наслаждаться своим служением. То есть, где тут, как не сорваться, как не сойти вот на такое не совсем верное понимание, что мы просто выбрали такой хитрый путь для того, чтобы на самом деле быть счастливыми. Но все остальное не сработало, а вот этот может сработать. It's a good way. It's certainly we are supposed to be servants. We're supposed to serve. At the same time, we heard many times that whatever we're doing in life, even devotional service, we do it for our happiness. It's like one of the main sutras of Damodar Maharaj. Whatever we do for happiness. And it means basically that we serve also to get happiness. So how can we keep this sincerity and not turning our service into the way of being not for our ego, of it not turning into the intricate way of again being the master, again being like the enjoyer. This is not a reflection but a question basically. Yeah. Well, when you're tuning yourself, когда вы настраиваете себя, you may notice that sometimes even when you're doing service, you're out of tune. Вы можете иногда обнаружить, что даже занимаясь служением физически, вы настроены неправильно. It means you have to be more in tune with service. Это означает, что нужно по-прежнему настраиваться на служение. And as we go more into the mood of service, we'll find that there's more. We can refine ourselves. We can become more selfless in our service. И все точнее настраиваясь на эту волну служения, мы будем обнаруживать новые и новые поводы улучшить свое служение, сделать его чище и искреннее. That's why the great teachers of Bhakti Yoga like Raghunath Das Goswami have written books about this. По этой причине великие учителя бхакти-йоги, такие как Рагунат Дас Госвами, писали об этом специальные книги. For instance, the Manak Shiksha, Sri Manak Shiksha, is a way that one devotee is looking very carefully how much in tune I am to selfless service. Например, знаменитая его книга «Манах Шикша», которая вся целиком посвящена настройке ума, чтобы он
был в более чистом настроении служения. He's noticing that I'm doing service, but what is my motive? И он постоянно отмечает там факт того, что он вроде занимается служением, но вопрос с каким мотивом. We can notice that what our motive is. Поэтому нам необходимо замечать и отслеживать, какие у нас The мотивы. reason that we're serving. Причина, по которой мы служим. It makes all the difference. И это очень-очень, это отличается от того, что просто делать служение. For instance, in America, we have a legal system. I think last time when I left, we still had. Legal system means? Like courts of law, we have the Supreme Court, we have, you go to, if you break the law, there's a way that there's laws. You can't just be thrown in jail. You have to go through the legal system. Как, например, в Америке у нас существует система правосудия. And Really? there, I would ask, really? okay. And as an example, if you accidentally kill someone in America, Так, например, если вы в Америке нечаянно кого-то убили, let's say you have a bow and arrow and you're cleaning it and it accidentally goes off and shoots through the window and kills например, у somebody. вас был лук и стрелы, и вы просто как-то чистили их, стрела нечаянно вылетела и кого-то убила. You did kill someone, so it's kind of serious. Вы убили кого-то, и это весьма серьезно, But they don't punish you very much. но вас слишком строго не накажут. It was an accident. Это просто случайность. And then if you get in a fight with someone, you become very angry and then you kill someone. Но вот если вы с кем-то подрались и в гневе убили человека, то это нечто другое. Well, that's more serious. Это гораздо серьезнее. But because it was in the heat of passion and anger, you didn't know what you were doing, so you're punished, but just a little more than when you did it accidentally. Но, тем не менее, по-прежнему это еще не... Есть определенные смягчающие обстоятельства. Вы были под воздействием эмоций, что-то вами обуяло, и наказание будет строже, чем случайное происшествие, но еще не самое строгое. But Но if you thought about it ahead of time that I'm going to kill this person, если вы вынашивали эти планы, что я собираюсь убить этого человека, they look and you were on their Facebook page, seeing which way they take to work. они будут смотрели страничку в Фейсбуке этого человека, как он ездит на работу, вычисляли. And you planned it all out. И вы все это спланировали. And it's very serious. Вот тогда это уже очень You серьезно. can either go to jail for life, Вас могут пожизненно посадить в тюрьму, or they can kill you. они могут, или Punishment. вас могут даже казнить. So in the same way, when we're considering service, to the degree our motive is aligned with pleasing Krishna, Точно так же наш дух служения, он может быть сопряжен, наше служение сопряжено с тем или иным мотивом, с той или иной глубиной мотива удовлетворить Кришну. or pleasing the person that we're serving. Или удовлетворить того, кому мы служим. To that degree, it will have potency. И вот насколько глубже этот мотив, настолько он могущественен. And this is the great happiness and joy of practicing devotional service. И он дает великое счастье и наслаждение от преданного служения. We have been given permission as practicers of bhakti yoga to serve selflessly. Мы получили этот допуск, это право, как студенты или практиканты бхакти-йоги, учиться практиковать бескорыстно, учиться служить бескорыстно. We can decide that I'm going to serve selflessly with no question of anything returned. И мы можем решить для себя, что мы будем пробовать служить бескорыстно, без какого-то личного корыстного мотива. Other people may not know about this principle. Большинство людей даже не знают о таком принципе, о том, что такие возможности существуют. But we do. Но мы знаем, So we can try it. поэтому мы должны стараться. And we can continue refining И мы our можем, practice. и мы можем Refining. продолжать настройку
нашей практики. And we'll notice that the more we serve selflessly, the happier we become. И мы обнаружим, что чем бескорыстнее мы служим, тем счастливее становимся. This is mentioned in the Srimad Bhagavatam. Об этом говорится в Шримад Бхагаватам. Sabai pumsam paro dharmo yato bhaktir adhoksaje ahaitu ki apratiyata yayatma suprasidati. Вот в этом стихе. The only way to completely satisfy the self Единственный путь полностью удовлетворить душу to do service that is unmotivated. You're not thinking I'm going to get something in return. это совершать служение, которое абсолютно ничем не мотивировано, вы ничего не хотите взамен получить. And you also think like that all the time. И вы также думаете постоянно. And that can be achieved. И это можно достичь. You can do. Вы можете. It's a practice. Это практика. So you work on yourself Поэтому давайте над собой работать. and become more tuned to service. И будем еще больше настраивать себя на служение. Every time you chant and every time you read, you try to turn the dial so that it's perfectly tuned to service. Каждый раз, когда вы воспеваете или читаете, вам нужно все больше и больше настраиваться на эту тонкую, чистую волну And you'll служения. see that the happiness increases. И вы увидите, что счастье увеличивается. Not that you're looking for it, but it comes naturally. Не то, что вы ради этого это делаете, но это приходит само собой. Because when we're in tune with our true nature, then we become happy. Потому что когда мы настроены на нашу истинную природу, тогда мы чувствуем счастье. Om Tat Sat. Hare Krishna. Yes, please. Vidarbha Sutta. Sorry, can you repeat? She's saying that when we're chanting the holy names, then we may be asking for something like, let me have more taste or this and that. And is there a way that when we're chanting, how we can become, is there a danger that we're not serving the holy name because we're asking for something? Is that? Вопрос таков, что в процессе воспевания мы просим о разных вещах. Например, мы просим о том, чтобы получить вкус, который нам нужен для воспевания, или мы просим об очищении, или мы просим, чтобы Кришна проявил нам себя, явил нам себя. Не является ли это нарушением этого принципа бескорыстия? Прабхупада дал нам базовое понимание перевода Харе Кришна Махамантры «О Рада Кришна, займите меня в служении». И кажется, что мы не просим ничего для себя, но в какой момент мы все-таки можем для себя попросить или не можем? The science of offering prayers, the way that we offer prayers, is something that you can also look into. Существует целая молитва того, как нужно возносить молитвы и просить о том, что нам нужно. Prabhupada told us when we say prayer, we say to the Lord, if you so desire. Шрила Прабхупада учил нас, что когда мы просим о чем-то Бога, то нужно начинать со слов: «Если будет на то твоя воля, если ты так хочешь». And also we see that great devotees, sometimes they say that I really leave it up to you, Krishna. И мы видим, как великие преданные всегда, о чем бы они ни просили, всегда говорили, что Кришна все равно решать тебе. Like Prithu Maharaj said that I don't know enough to ask for anything specific. Например, Притху Махарадж вообще сказал: я не знаю даже, о чем особенном я могу попросить. Therefore he said, you decide what's best for me. Поэтому он говорит: ты сам, Господь, реши, что для меня лучше. This is a prayer that makes life very exciting. Вот такая молитва делает нашу жизнь очень счастливой и беззаботной. So
you can try this. Вы можете попробовать. Krishna, you do whatever you want with me. Кришна, ты можешь делать со мной все, что считаешь нужным. And then the rest of the day you'll be sitting on the edge of your seat wondering what will he do with me. А весь оставшийся день вы просидите на стуле в ожидании, что же Кришна сейчас с вами сделает. You could say, Krishna, I completely surrender. You decide what you'd like. Вы можете сказать: Кришна, я полностью предаюсь тебе, ты сам решай, как поступать со мной. And see how you feel. И попробуйте пережить это чувство. That's why we practice praying all the time. Поэтому мы постоянно практикуем молитву, учимся молиться. And even if we don't feel like that, we can borrow the prayers from people who do feel like that. И даже если мы сами не ощущаем так, это не наша молитва, мы можем взять взаймы это настроение у людей, которые им обладают. Otherwise, if we don't take that risk, then our life becomes very boring. Так или иначе, наша жизнь становится очень скучной, если мы так не поступаем. If you try to protect your material desires, если мы стараемся защитить свои материальные желания, or if you try to control the outcome too much, или мы стараемся как-то слишком контролировать результаты, которые приходят, then you're in more anxiety. Тогда гораздо больше беспокойств. It's better to be in spiritual anxiety. Гораздо лучше обзавестись духовными беспокойствами. I say, Krishna, I'll do the best I can, and you decide whatever you'd like to do. В настроении: Кришна, я сделаю все, что от меня зависит, но тебе решать, каков будет результат. Prahlad said, "My Lord, there's only one thing worth asking for." Как, например, Прохлад, он сказал: есть только одно, о чем можно попросить. He said, "Please make it there's no material desires in my heart." Пожалуйста, сделай так, чтобы в моем сердце не осталось никаких материальных желаний. So we can ask for all these different things. Мы можем просить вот так же. But there's no harm in asking Krishna for taste in devotional service. Поэтому нет ничего страшного в том, чтобы просить Кришну дать вкус в преданном служении. Okay, now I'm going to the second point. Is Хорошо. everybody okay? Все довольны? Перейдем ко второму пункту. Keep going? Продолжаем. Okay. Second one is to always prepare yourself. Always prepare. Всегда готов. Принцип всегда готов. Всегда быть наготове. How many devotees here, everything you want to be, you've already attained it, and you're in a perfect position now? You please raise your hand. Sorry, can you say it again? Okay. Anyone here that's in the class today who you're in a perfect situation? Кто-то из вас, поднимите руки, присутствующих в этой аудитории, кто чувствует, что он совершенное положение занимает. In your devotional practice, you've reached the top. There's no further to go. В вашей духовной практике, что вы достигли уже вершины, и вам просто некуда развиваться. No more advancement to make. Просто некуда, бо совершенство уже достигло своего предела. Anyone? No. Okay. So, if that's the case, если дела обстоят вот так, I also might think I have so far to go. То, скорее всего, мы будем думать: мне еще очень-очень далеко идти. Maybe it's too far. For me, maybe I could never make it that far. Может быть, это даже настолько далеко, что мне никогда не преодолеть это расстояние. So maybe what should I do? Maybe I won't even try. Поэтому что остается делать? Может быть, даже пытаться не стоит. But that won't help. Но это бесполезно. There's a better way to think. Есть гораздо более продуктивное настроение. And that is to prepare myself. Это означает готовить себя. Get yourself ready. Готовить себя к лучшему. There was a philosopher who once said that great discoveries come only to the mind that's prepared. Один философ однажды сказал, что великие открытия приходят только в ум, который подготовлен к ним. And when you don't like the situation you're in now, you can prepare yourself for the next situation. И если вам не нравится ситуация или положение, в котором вы находитесь сейчас, вы можете готовить себя к
следующей ситуации. Just think, what are the little things that I have to do every day to get myself ready to be qualified for a higher level of Просто practice? подумайте над тем, какие маленькие вещи в своей повседневной жизни вы можете сделать, чтобы повысить свою квалификацию для лучшего положения. And when you think like this, И когда вы будете так думать, you'll feel satisfied. вы будете удовлетворены. I have something to do right now. I'm getting ready, Прямо сейчас мне есть чем заняться. Я готовлюсь. preparing myself. Я готовлю себя. And then when the opportunity comes, И then когда приходят возможности, I'll be able to take advantage of it. я смогу ими воспользоваться. And if you keep doing that with all the little things in your life, И если вы будете делать это, какие-то маленькие вещи, маленькие шаги в жизни, then like magic, you'll start seeing opportunities. подобно какому-то волшебству в вашем жизни будут проявляться возможности, вы будете видеть их. Actually, the opportunities will come looking for you На самом деле эти возможности сами будут вас искать, because you attract them to you потому что вы их к себе привлекаете, by getting yourself ready. подготавливая себя к ним. So that's number 2. Это принцип номер 2. What was number 1? А какой был номер 1? Service mind. Have a service mind. Ум And number слуги. 2? Yes, stay in. Первый принцип ум слуги, второй принцип Yeah. готовить себя. And here's something that helps me always to stay in that preparation mode. How to, this is a thought that I want to give you that helps me to stay focused always in my Я хочу поделиться с вами секретом практическим, который лично мне помогает все время оставаться в настроении подготовки. Do what's important right now. Делайте то, что важно делать сейчас. And don't worry about the future. А о будущем не беспокойтесь. Because the mind always thinks about something in the future. Потому что ум все время устремляется куда-то в будущее. Or it laments about the past that he didn't do something. Или enough. он скорбит о прошлом, сожалеет, что что-то не было сделано. But if you stay in the present moment, Но если вы остаетесь в настоящем моменте, and the way to do that is to think what's most important right now, this second. а практический тул к этому заключается в том, что вы сосредотачиваетесь на том, что важно именно сейчас. Like in my room over there at the ashram. Как, например, у меня в комнате вот здесь, в нашем ашраме. Sometimes, because I'm living in it, people are coming in and out, it becomes a mess. Я живу там, и люди постоянно приходят и уходят, и там возникает беспорядок. And I think, I can never clean this up. И я могу подумать, что порядок здесь невозможно навести никогда. But then, if I think like this, what's one thing I can do right now to make it better? Но думая, возвращаясь к этому принципу, я начинаю думать, какая простая вещь, которую я могу сделать прямо сейчас, чтобы улучшить ситуацию. And I just move one thing like an empty bottle, I put it in the place it's supposed to be. И я просто беру, и первое, что попадается под руку, например, пустую бутылку, ставлю в то место, где ей положено находиться. And then I think, let me do another thing like that. А потом я думаю, а дай-ка я сделаю еще один шаг, похожий на этот. Let me do 10 things, 10 important things right now. Дай-ка я сделаю 10 важных шагов, которые можно сделать прямо сейчас. Then I look at the room and I go, it's a miracle. It's starting to get clean all of a sudden. И потом я вдруг смотрю на эту комнату, и, о чудо, там наведен полный порядок. And same with my life. There's so many things that I have responsibilities to do. Точно то же самое касается нашей жизни. Есть очень много обязанностей, ответственностей, которые необходимо выполнить. If I think that I have to do all of them right now or in the future, then I'll become very morose. Если я начну думать, что все их надо сделать прямо сейчас или когда-то в будущем, это очень сильно обескуражит. And instead of doing anything, I'll go down, I'll take a rickshaw down to the Giriraj sweet shop.
И в такой момент я вместо того, чтобы делать что-то, просто сажусь на рикшу и еду в магазин сладостей Гирирадж. And I'll say, please give me 200 gulab jamuns. И говорю, дайте мне, пожалуйста, 200 гулаб-джамунов. And then I'll find an alleyway. I'll go sit in the alleyway and I'll just eat 200 gulab jamuns. А потом я просто ухожу Alleyway, little street area, you know, a hidden place. В общем, здесь есть одно потаенное место, я ухожу туда и ем эти гулаб-джамуны. And 3 days later, they'll send a search party and they'll find me sitting there, just almost dead from eating gulab jamun. И через 3 дня здесь снаряжают поисковый отряд, находят меня там, я по-прежнему сижу и ем гулаб-джамуны. But we don't have to do that. We can find one thing that I can do right now. Ну, вам это, конечно, лучше не имитировать, лучше найдите, подумайте, что вы можете сделать прямо сейчас. And maybe there's 3 or 5 things that I can do right now. Может быть, есть 3 или 5 шагов, которые можно предпринять прямо сейчас. But if I think, out of these 3 or 5 things, what's the most important thing right now? А потом подумать, какой из этих 3-5 шагов самый важный сейчас. And I just do that one thing. И просто сделайте эту вещь. Then suddenly I feel empowered and happy. И внезапно я чувствую счастье и полномочия. So, if we just do that again and again and again and again, over and over, think what to do right now. What's the most important thing? Поэтому, если мы следуем этому принципу снова и снова, мы находим то, что важно сделать сейчас. Then we'll feel satisfied. Мы будем чувствовать удовлетворение. And we'll also be very productive. И мы будем также очень продуктивны. Okay, I'll take a little feedback. Anything you have to reflect back. Пожалуйста, поделитесь, что вам откликается. Yes, Prabhu. Yeah, so probably we need some clarification because one might consider this principle you give as the principle to live by one day, we say in Russian. I don't know whether you have such an expression in English. The person who is not very responsible, he just lives within one day. Of course, we understand the principle that some important things we have to do at the moment, and probably sometimes it's some unpleasant things and better to do it quicker. But at the same time, we have to plan, because our life is the strategy and our goal is in the future anyway, and we have considered this goal, we have to plan this goal, and it means that we think about future anyway. So how can we... Yeah, you should also plan for the future. Безусловно, будущее также надо планировать. But that may be the most important thing that you do right now. И, возможно, это будет самая важная вещь, которую вы будете делать прямо сейчас. And when you write down what your exact goals are, then you'll feel very empowered. И когда вы прямо сейчас напоминаете себе о том, каковы ваши истинные цели, вы чувствуете прилив сил. But then you still have to ask, what's the next thing? What's important right now? Но вслед за этим нужно
снова озадачиться тем, а что же важно прямо сейчас. People spend a lot of time looking at Facebook or the social media. Вместо этого люди тратят кучу времени на то, что серфить в Фейсбуке или других соцсетях. Because they're avoiding doing what's important right now. Потому что они просто уходят от ответственности за то, что важно сделать прямо сейчас. So yes, make goals and plan. Поэтому это факт. Нужны цели и планы. But this is how to execute them. Но мы говорим о том, как к ним действительно идти. Always ask, what's the most important thing I can be doing right now? Меня спросили, что самое важное, что можно сделать прямо сейчас. Okay? You was asked. Oh, who? You asking people? I was asking him if it's okay. You asking him. Вот он вас спрашивает, что самое важное, что сейчас можно сделать. The most important for this moment is to stay in the mood of a disciple and try to digest and comprehend whatever you sharing with us. Hare Krishna. Thank you. Pretty good. Okay. The last thing, I don't want to put too many points because each one of them is a universe unto itself. Each one of these points. Последний момент, которым я с вами поделюсь, я не хочу слишком делать их много, потому что каждый из них очень емкий и внутри в себя заключает Вселенную. But this last principle is so important. I just thought I'd mention it to put on the list. Но этот последний пункт настолько важен, что, по крайней мере, я озвучу его, чтобы он был в ваших списках. And that is to develop the power of forgiving other people. И этот пункт звучит буквально так: развивать способность прощать других людей. Forgiveness is mentioned in the Shastra as a Brahminical power. Прощение определяется в священных писаниях как могущество или сила брамана. And of all the different Brahminical qualities that one can develop, this is perhaps the most powerful. И среди всех остальных достоинств и добродетелей брамана качество прощения, возможно, является самым могущественным. Learning how to forgive people. Поэтому мы учимся, как прощать людей. And also not to, do you have the word grudge? Like you have some resentment against somebody because they did something. И прощать и избавляться от неприязни кому-то по каким-то причинам. And learning how to let go of resentment that you have for other people. И учиться тому, как избавляться от этой неприязни к другим людям. And this is for our own happiness. Это в наших собственных интересах, для нашего собственного счастья надо делать. Because it's a great burden to carry around resentment for other people. Потому что это великое бремя носить внутри себя неприязнь к другим людям. There's one thing, just a very simple thing that I learned when I'm driving in a car. В качестве примера могу привести простое размышление, которое у меня возникло недавно, когда я вел машину. It's just one example about forgiveness. Это маленький пример прощения. Have you ever been driving in a car and then you have somebody cut you off, makes you angry? Вы оказывались в ситуации, когда вы ведете машину, и кто-то подрезает вас, и вас это страшно бесит. Two people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So now this happens a lot when in a car because it's a very impersonal situation. Это часто происходит в процессе вождения машин, потому что сам контекст очень имперсональный. Car cuts in front and you think, this person, anger might come out.
вас просто подрезает какая-то машина, и вы, не видя личности, которая в нем сидит, просто злитесь на нее, потому что это неудобно. Например, если вы узнаете, что личность за рулем той машины — это ваша мать, вас это не разозлит так сильно. Но просто потому, что это отношение к личности имперсональное, на него можно очень сильно разозлиться в этот момент. Много лет назад, когда я водил машину, я вот медитировал на этот момент. Кто-то подрезает. I can feel all of a sudden there's a reaction that comes from here that I want to say something, do something. И совершенно естественно возникает реакция вот здесь, которая толкает меня на то, чтобы сказать или что-то подумать, почувствовать что-то. My practice. Но вот моя практика. I say, I forgive you. Я просто произношу сразу: я тебя прощаю. Try it. Попробуйте. I forgive you. Я тебя прощаю. I forgive you. So when I say that, my lower self is going, what do you mean? You can't forgive him. Как только я говорю это, мое низшее я сразу начинает протестовать. Что ты имеешь в виду? Как такое возможно? Ты не можешь его просто простить. But from my intelligence, I'm thinking, that was very, very good thing you did. Но разум мне подсказывает, нет, это очень хорошая идея, надо сделать именно так. But I don't have to carry it any further. I don't have to carry the anger. Но самое важное, что мне не надо дальше это в себе нести, не надо это хранить. I read in the newspaper about 25 years ago. Около 25 лет назад я прочитал в одной газете. In my neighborhood. Как в моем районе. Man was driving a truck. Человек вел грузовик. And another man was on a motorcycle. А другой человек ехал на мотоцикле. And they became angry at each other. И они друг на друга разозлились. And so the man in the truck just turned the wheel like this. И человек, который вел грузовик, он просто повернул резко руль. And the motorcycle driver was killed. И человек, который ехал на мотоцикле, погиб. And the man driving the car had to go to jail. А человек, который ехал на грузовике, его посадили в тюрьму. He never did anything wrong in his whole life. Он ничего плохого в своей жизни не делал до этого. He had a family at home. У него была семья и дом. He had a good job. И хорошая работа. And in 2 seconds he ruined everything. И за 2 секунды он разрушил всю свою жизнь. So if you learn to forgive people, you don't risk your life. Поэтому, если вы учитесь прощать людей, ваша жизнь будет более безопасной. And you don't have to carry the burden around with you. И вам не нужно со собой таскать бремя этих чувств. If you develop forgiveness, then this tunes you to the very high spiritual frequencies that come into your heart. И развивая прощение, мы автоматически настраиваемся на восприятие более тонких и духовных вибраций. So, what's number one? Итак, давайте вспомним первый принцип. Service mind. Number two. Ум слуги. Второй. Быть готовым. Подготавливать себя. Number three. И номер 3. Yes, that's right. And number 4. И номер 4. Try. I forgive you. Я прощаю тебя. No, try it. I forgive you. Я прощаю try тебя. It, really, try it. Скажите. I forgive you. I forgive you. So today, when something happens, если сегодня что-то произойдет in the ashram, в ашраме, or somewhere else, или где-то еще, rickshaw driver cuts you off, какой-то рикшавала вас подрежет, you try this. Или если вы опоздаете в аэропорт, попробуйте. I forgive you. Я тебя прощаю. And you'll see in 1 second the higher spiritual frequency will come into your heart. И вы почувствуете, как высшие духовные вибрации проникнут в ваше сердце. So these 4 tools are something you can take wherever you go. Вот эти 4 инструмента вы можете носить с собой везде. And then the last thing is you should always distribute prasadam. И последнее, что я вам посоветую, всегда распространяйте прасад. Wherever you go, bring prasadam with you. Куда бы вы ни шли, берите с собой прасад. If you go to the bank, bring some prasadam. Если вы идете в банк, возьмите с собой прасад. And if you go to the grocery store, take prasadam, give it to Which store? Groceries. Grocery.
Food store. Food store. Если вы идете в продовольственный магазин, возьмите с собой просад. Yeah, if you go to the airport, bring prasadam. Если вы едете в аэропорт, возьмите просад. Whenever I go through the airport, I always give everyone prasadam. Когда я приезжаю в аэропорт какой-то, я всегда раздаю там просад. You know those guys in Delhi they check your paper. It takes them half an hour to look through to see one document. Вот эти ребята на паспортном контроле в Дели, знаете, которые там проверяют ваши документы. 2 years ago, I was going through. There were 2 policemen. I handed them each prasadam. 2 года назад я 2 этим чиновникам дал просад. He didn't even look at my paper. He said, "Go ahead." Они даже не стали смотреть мои документы, просто пропустили меня. And in Seoul, Korea, there were 7 of us traveling together, and they said, "We only have 5 seats." We were at Seoul, Korea, 7 devotees, trying to get on the plane. They said, "We only have 5 seats В available." Южной Корее мы всемиром сели в самолет, у них было только 5 мест. The lady's on her computer like this, looking for more seats. He said, "No more." Девушка, она искала там, пробивала по компьютеру и сказала, сидений больше нет. I went like this. I put right on her desk. Я положил просто ей на стол. She goes, "Okay, I have 7 seats." Она сказала, ладно, найдем еще 2 места, у нас есть 7. And then a friend of mine, who's a real joker, he was there too. Один мой друг, который очень юморной, он был рядом в тот момент. He takes one more, he puts it in front of her like this. Он взял еще одну конфетку и положил He перед said, ней. "Can you please give us upgrade?" Он сказал, а можете нас в бизнес-класс посадить? Prasadam is very powerful. Просад очень могущественен. And it always keeps you in a giving mood. И он всегда сохраняет вас в настроении отдавать. Try to make as many friends in the world as you can. Постарайтесь обзавестись максимальным количеством друзей в этом мире. If your project every day is to see how many friends you can make, then you'll be happy all day long. Если каждый день вы думаете о том, как обзавестись новыми друзьями, вы будете счастливы весь день. And the easiest way is to give prasadam. И самый простой путь к этому – это всегда иметь при себе просад. All of you are very serious devotees. Все вы очень серьезные и преданные. And soon you'll be going back to your country. И скоро вы вернетесь в свои страны. Just with the group that you have here, you can change the whole country of Russia. На самом деле, одной этой группы, которая здесь присутствует, достаточно, чтобы полностью изменить Россию. So thank you very much for taking the process of devotional service seriously. Я благодарю вас очень сильно за то, что вы серьезно приняли этот процесс преданного служения. And please help all the people of Russia to become devotees. Пожалуйста, помогите всем людям в России стать преданными. Because as I always say, we need more Russians in the world. Потому что, как я всегда говорю, нам нужно больше русских во всем мире. And I brought everyone some prasadam today. И сегодня я вам принес просад. Vanchakalpadrusha kripasanabeva patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha nantakoti vaishnavindiki jai. Russian yatra ki jai. Шриман Вайшешика Прабху ки. Шрила Прабхупада ки. Гаура Премананде. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Go pray Varande Haribo. Thank you. Nachariyar Marman, Nachariyar Marman, Nachariyar Marman, Nachariyar Marman, hey, Nachariyar Marman, Nachariyar Marman, Nachariyar Marman, Nachariyar Marman.